And you see, in fact, if we start looking at the phases of movement throughout this lens, what we're going to see, right? Is that, so here we're going to see the link between those elements, right? And here you can see that, well, this is a very advanced performance where he is able to do the movement of the leg backwards. But nonetheless, when we look at the less demanding position than standing, what do we see? We see the specific distribution of weaknesses and strengths. You see here is that, you know, he's not using the selective movement of the leg, he uses the whole chunk, right? So it's the leg, pelvis, and the lumbar moving together. Együtt mozgatja a lábat, a medencét és a derekát, és nem külön-külön. So, and if we start looking at those things, then we ask ourselves the next question, say, aha, if they are moving together, then, you know, what's the build, right? What's inside? How is the whole thing working? És ezeket így együtt mozgatja, akkor megkérdezhetjük magunktól, hogy is működik ez az egész. So we have to start seeing through and saying, okay, that's the external review, right? And then what's happening inside. Ez a külső, kívülről látott dolgok alapján el kell képzelni, mi történik belül. And then things starts making sense, because if you look at the way how most of the, majority of the children move, you will see that, they have the weakness of the deficit of the pelvic development, so therefore the main moving muscle would be this, the iliopsoas triangle, right? That's why you see the kids, they always move the legs, let's say in pair, or they move them in this fashion when they just come together. Ja, fejletlen medencék miatt ezt a nagy horkaszizmot használják a legtöbbet ezek a gyerekek, ezért mozgatják be lábukat, ahogy mutattam. But then you start looking and say, okay, look, if we look at the whole chain, ha végignézzük ennek a egész láncolatát, what we're going to find, right? So you see, even fogunk látni. so if in these muscles, right, you see that there is only this portion which is working, and then the pelvic part is not. Tehát hogyha csak ez a horkaszizom működik, és ott a csípőcsontra tapadó izmok nem, akkor what you end up with is a direct shortcut from the leg to the lumbar. Akkor azt látjuk, hogy közvetlenül összekapcsoljuk a lábat a derékkal. So effectively you end up with a pelvic-less person. Tehát gyakorlatilag egy medence nélküli személyt kapunk. And then what would be the next level? If this part is not working, what's going to happen? Well, the next natural thing is to stabilize this connection, the lumbar connection, to stabilize it via blocking the quadratus. Tehát, és ha ez nem működik, akkor a következő lépés az, hogy a derékrészt ott a quadratus izommal stabilizálja. But then it goes all the way to the diaphragm and so on. And now if we look with this lens at this same child, ezzel a szemüveggel nézzük ugyanazt a úriembert. Oops, where is it? You see, look, if you look at the way how he does the movements, that's exactly what he's doing. Ha nézed, hogy hogyan mozog, akkor ezt láthatod. See, if you look at him, let me find the way where he climbs the thing. Yeah, well, like even this, right? Itt is. You see the way how he does this movement? What is he doing? That's exactly what he does, right? You should be able to see through and understand that this is that triangle, látod ezt a háromszöget, amit használ. which looks spastic, the triangle that goes all the way from this lumbar
the quadratum at the lumbar, goes to the inside of the leg and connects all the way to the hamstring. So this is the triangle that he uses to stabilize himself. Ez a gerinc és a lábak közti háromszög az, amit használ arra, hogy megtartsa magát. But within it, why is he using this triangle? Because there are lots of weaknesses, right? So you see the weaknesses of the hip joint, there are underdevelopment of the pelvis, there are weaknesses of the knee and so on. Tehát miért is használja ezt? A gyengeségei miatt, ugye a gyenge térd, a alulfejlett medence például. And then what we do when they do the next level of zoom. Akkor nézzük meg a következő szintű nagyítást. We'll zoom further and say, this is the part which is being blocked, and this is the part, if we look at it, it's basically zooming in. It has these elementary parts like this. Tehát van ez a rész, ami blokkolódott, ez ezekből az elemi részekből áll. So, and instead of looking at the long, full muscles and, like distances which are measured in, big centimeters and decimeters, we really start zooming in into all these connections. És ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy a deciméter, centiméter hosszan mozgó izmok mit csinálnak, azt nézzük, hogy ez ilyen milliméteres mozgások hogyan. So in that sense, ABR is a relatively boring way, right? Because, what you're used to, when you used to operate and work with the big chunks, right? Take the whole muscle and try to do something for it. Tehát igazából az ABR egy elég unalmas dolog, mert hát ugye régen ilyen nagy izmokat. Here we're inviting you to think and say, hey, this large chunk thinking is not working. Helyett mi azt mondjuk, hogy ez a nagy dolgokra való fókuszálás nem működik. We started with the whole point that, with this GMFCS curves, and then it's the same type of things which have been done for the last 100+ years. Ez az, amit ugye a GMFCS görbe is mutat, és amit 100 évek óta csinálunk. So what do we need to do, Zoom in. Mit is kell csinálni, nézzük meg alaposabban. That's the point. If we try to stretch, the whole muscle which starts here and ends up there, it's a giant ½ meter thing. Tehát, hogyha mondjuk ezt az izmot akarjuk nyújtani, az egy fél méter hosszú dolog, ez egy óriási. And if you put the child into a standing frame, you want to control. És egy állítógépbe rakod mondjuk a gyereket. Simultaneously, you want to control the thing which is at least 1 meter, or if not, let's say 2 meters long. Ez 1-2 méter hosszú dolgot akarsz szabályozni. And has like dozens of muscles into it. És több tucat izom alkotja. That's a big ambition. Ez nagyon ambíciózus. So my point is the opposite, instead of trying to do this big ambition and get, the full challenge, so many things at the same time which you can control. Ahelyett, hogy ilyen nagy dolgokat próbálnánk, és olyan helyzet hozzánk létre, amit nem tudunk szabályozni. We do the opposite and zoom and say, hey, let's study these small things, right? How they are connected to each other. Nézzük ezeket az apró dolgokat, hogy mondjuk ezek az apró dolgok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. And then we find, okay, this is a poor connection, this is a poor connection, this is a poor connection. What we can do? Well, these guys, the small guys, we can switch them on. Tehát láthatjuk, hogy ez így gyenge, mit is tudunk velük csinálni, hogyan tudjuk mondjuk őket aktiválni. Again, it might not sound that exciting, it doesn't give you that Paralympic story of riding into the sunset. Tehát ugye ez lehet, hogy nem annyira izgalmas, és nem adja meg azt a paralimpiai sikertörténetet, amelyek a végén a napnyugtával. And it's a kind of meticulous work when you go from one to another and say, well, before you thought it was the total back, and now suddenly you discover that, like lumbar, that's the L5, L4, L3, L2, L1. Tehát nem azt mondjuk, hogy az egész hátat nézzük mondjuk, hanem csak egyes derékcsigolyákat. Now that's the whole thing, right? Is that instead of looking at the foot and putting the whole foot into the single
arthrosis, or the single AFO, Tehát ahelyett, hogy mondjuk a lábfejet egyetlen egy ilyen ortózisba raknánk bele, say, hey, there are 27 bones there, és akkor a 27 csontnak egyszerre integetünk, and they're all connected, and there are tons of individual ligaments and all sorts of the cascades, how they interact with each other. amik mind össze vannak kapcsolódva a szalagokkal és hatnak egymásra. So, and if it doesn't work by banging into the door, the simple way, what's the natural thing? Well, from a very simple, you just kind of say, okay, now I can't solve the big thing, let's separate it into the small chunks and start getting, like element by element. És hogyha nem tudjuk betörni a bejárati egyszerű ajtót, és nem működik az egyszerű megoldás, akkor hát nézzük meg alaposabban az összetevőit a problémát. So that's effectively this set of questions which we are asking which naturally kind of lead to the ABR thing. Ez határozta meg azokat a kérdéseket, amik elvezettek minket az ABR dologhoz. And they come with this point, is that, well, is the brain being the broken and defect one, or is it the super brain? Hát először is, hogy ez a agy, ez a hibás dolog, vagy ez a szuper. Do we trust the brain to be the source of the solutions, or do we think of it as the source of the being the source of the problems? Tehát bízunk az, hogy ő a megoldást akarja, vagy pedig a probléma okának látjuk. And then, are we ready to step back and look at what happens before the movements? És képesek vagyunk, készek vagyunk erről, hogy hátrébb lépünk, és azt nézzük meg, hogy a mozgás előtt mi történik. Then, freedoms versus functions, right? Understanding that freedoms precede functions from the perspective of the quality of life. Utána elfogadni azt, hogy a szabadságok megelőzik a funkciót a életminőség szempontjából. And in order to make all this kind of things practical, we have to get our, not the microscope, but the centiscope, right? Or the milliscope in that sense. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, ahhoz nem mikroszkóppal, de az ilyen centiméteres dolgokig le kell ásnunk. And what you see is that as we move on to these centimeters and they're building millimeters, you see that the colors, they change. Szóval, hogy látjátok, hogy lemegyünk ezekhez az apró centiméteres, milliméteres dolgokhoz, megváltoznak a színek. What is depicted as the red muscle chunk ami vörös izomdarabként van rajzolva, means that there is a lot of muscle fibers in it. ez azt jelenti, hogy abban sok izomrost van. Gives way to these things which are much more white colored, right? Azok helyébe ezek a fehéren színezett dolgok fognak belépni. And that changes our focus from the muscle to the attachments. Ez megváltoztatja a fókuszunkat az izmokról a tapadási pontokra. If we get at the attachments, there is a much greater, much smaller percentage of the muscle fibers and much more of the, the actual connective tissue. Tehát itt sokkal kevesebb az izomszövet és sokkal több a kötőszövet. And that finally leads us to the complete switch of what we are actually interested in and how we are going to turn it on, stimulate it, and actually bring those weak elements back to life. És arra fogunk fókuszálni, hogy ezeket hogyan kapcsoljuk be, hogyan hozzuk vissza az életbe ezeket a gyenge részeket. Because fundamentally that's what we want, right? So you see, we are seeing these visible troublemakers, the spastic ones. Alapvetően ezt akarjuk, látjuk ott ezt a problémát, ugye a spasztikusságot. But what we're interested in is how we can address the deep
connections at the joint ligaments and so on. De ami minket igazából érdekel, hogy hogyan tudjuk a gyenge szalagokat és ízületeket elérni. And how we can get the improved balance from the other side, right? Starting from the skin level. És hogyan tudjuk fejleszteni a túloldalra való egyensúlyt. So, and well, I guess the next part after the break would be the part, which is conversational, or which would be the things related to your questions. But my point is that also to show that everything that we do is, then comes from a practical perspective, right? So you see that then from this kind of the explanations, we move to the practical observations and to the opportunity to achieve those freedoms through the hands-on work by the parents just like yourself. Tehát a szünet után ugye beszélgetésen folytatjuk majd, ahol a ti kérdéseitek lehetnek. Ugye azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek mind gyakorlati tapasztalatokból jönnek, amiket itt mutat, meg mond, és hasonló szülőtől, mint akik ti is vagytok. Well, I guess that will be the end of the part one, and then you are welcome to get any questions and further things before we get any, into any further extension. All right? Then a short break or? Yeah, sure break. Rövid szünet után